Today we go the next part of the chapter, that one is sum of first n terms of an AP. Okay, then we will know already how to find the n terms of an AP. They are fixed in a term in a fixed position, and how to we find the common difference, and how to we find the value of number of terms, the value of n, how to we find the first term by using the equation an is equal to a plus n minus 1 into t. Correct. Then here we are discussing about the sum of first n terms of an AP. Okay, that means the sum of the terms of an AP we discuss here. Here we have the two equations to find the sum of an AP. The first one, then we denoting the sum of an AP is equal to the letter S, and n terms of an AP then Sn. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, this is a common equation we use to find the sum of nth term of an AP. That one is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Then here all are we know S means the sum, Sn, S means denoting the sum. Then n is the number of terms, and a is the first term of an AP, and d is a common difference of an AP. Then if we know the number of terms and the first term and common difference, then it is possible to find the sum of an AP, the terms of an AP. That is the equation. What is an equation? The equation is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, then this is the first equation to use to find the sum of first n terms of an AP. Then we have one more equation, that one is O. Okay, O, Sn is equal to n by 2 into a1 plus an. Okay, that is Sn is equal to n by 2 into a1 plus an. A1 means the first term is the another notation of a. Okay, and an is the last term. Then this equation we apply only in the case of if we know the last term and first term and the number of terms. Okay, number of terms, how many terms sum we need to find, that one is the value of n. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് Sn ഈസ് ഈക്വൽ ടു n by 2 into 2a plus n minus 1 into d എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ. അതിൽ n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടേമിൻ്റെ സമ്മാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ വാല്യൂ ആണ് ഏത്, n. a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം, d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ്. Then another equation for to use the sum, that is Sn is equal to n by 2 into a1 plus an. നമ്മൾ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഏത് മക്കളെ? Sn is equal to n by 2 into a1 plus an എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിലെന്താണ്, അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തറിയണം, നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്, എത്ര ടേമിൻ്റെ സമ്മാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയണം. അതുപോലെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടേം, എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ടേം. ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും അറിയാം എങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇത് Sn ഈസ് ഈക്വൽ ടു n by 2 into a1 plus an എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, I think you got the two equation. What are the difference of these two equations? The first one is the general, we use the first one. Okay, generally we use the first one for find the sum of terms of an AP. The second one we use only in the case of if we know the first term and last term. Then the last term, the second equation is also possible to use generally. In all the cases you must find the value of an. ഓക്കെ, നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടും എല്ലാ വർക്കുകളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു എന്താണ് വ്യത്യാസം, അവിടെ നമ്മൾ അപ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും ഏത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും, an തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, the both are is possible to apply in all the cases. You got the idea about this. So next we discussing the next idea. We listen, if we studied now the equation Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, and Sn is equal to n by 2 into a1 plus an. The next we are discussing the general idea about the sum. Suppose here we have an arithmetic progression
2, 4, 6, etc. Okay, then 2, 4, 6, etc. Then is an example. Okay, then example. Then n is the number of terms. Okay, then Sn means the sum of n terms, that is the denotation of sum of n terms. So here we just finding the sum of terms. Okay, sum of two terms, that means S2. Okay, S2, what is S2? We directly finding the S2 is equal to the little more the term here, then a 6, 8, 10, 12, etc. Then S2, what is S2? S2 means the sum of first two terms. Okay, Sn means sum of first n terms. ആദ്യത്തെ ടേം മുതൽ n ടേം വരെയുള്ള ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാ ടേംസിൻ്റെയും സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ഏതുകൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Sn കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മക്കളെ എന്താണ് S2 മീൻസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ് എത്ര? S2. Then what is S2? S2 is here 2 plus 4. We doing directly 2 plus 4 is equal to 6. Then what is S2? S2 is equal to 6. Then what is S3? S3 means sum of first three terms. Okay, sum of first three terms. Then what are the first three terms? 2, 4 and 6. Then 2 plus 4 plus 6. Then is 12. Okay, then S4. 4 means sum of first four terms. Correct? Sum of first four terms. What are they? 2 plus 4 plus 6 plus 8. Then is 2 plus 4 plus 6 equal to 2 plus 4 plus 6 is equal to 12 plus 8, that is 20. Then we doing one more, that one is S5. 5 is equal to what are 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Okay, then 8 plus 10, that is equal to 30. Then I think you got the idea about S2. S2 means the sum of first two terms. S3 means sum of first three terms. S4 means sum of first four terms. ആദ്യത്തെ 4 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ്. S5 എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ആദ്യത്തെ 5 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ്. Okay, that is the idea about Sn, S1, S2. Okay, then now we got it the idea about S2, S3, S4 and S5. Okay, now we thinking about what is S1. S1. Okay, S1. What is S1? Then S1 means, what is S1? S2 means the sum of first two terms. S3 means sum of first three terms. Then S1 means sum of first terms. Sum of first terms. അല്ലേ? എന്താണ് S1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? S2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 2 ടേമിൻ്റെ സമ്മ്. S3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 3 ടേമിൻ്റെ സമ്മ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ S1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ? S1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ സമ്മ്. Then what is the sum of the first term? ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ സമ്മ് എന്താ? ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണുക? Here, what is the first term? The first term is 2. Then what is the sum of first terms? The sum of first term is that term itself. Here we not have any other term to add with that. അല്ലേ, നമുക്ക് അതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ എന്തില്ല? മറ്റൊരു ടേം ഇല്ല. അതാണ് ആദ്യത്തെ ടേം. Then S1 is equal to 2. S1 is equal to 2. Then now here we getting the idea. S1 is equal to 2 means, then I ask what is the value of A1. What is A1 here? In this AP, what is A1? A1 is also 2. Correct? A1 is also 2. That very clear now. The sum of first term is equal for the first term of an AP. That is S1 is equal to A1. Okay, so we concluding the idea S1 is equal to A1. Okay,
then is a very important idea. In all the case of an arithmetic progression, the sum of first term is same as the first term of an AP. ഓക്കെ, ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ സം അല്ലെങ്കിൽ S1 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏതിന് ഈക്വലാണ് മക്കളെ? അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടേമിന് ഈക്വലാണ്. S1 ഈസ് ഈക്വൽ ഫോർ A1, that is A. Clear? That is very important. Don't forget the idea. In all the case of an arithmetic progression, the sum of first term is equal to the first term of an AP. Then next we thinking about, we got the first term, the relation of S1 and A1. Then how do we get the A2? How do we get A2? Yes, A2 is 4. Correct? Is we very clear, A2 is 4. Then how do we get A2 4? Then A2 is equal to 6 minus 2. 2 is same as A1 and S1, so we take the sum. In the terms of sum, how do we write A2? A2 is S2 minus S1. Correct? Then we write it here, we just writing A2 is equal to S2 minus S1. അല്ലേ? S2വിൽ നിന്ന് സം ഓഫ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേമിൻ്റെ സമ്മിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ സമ്മ് മൈനസ് ചെയ്ത്, ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ദ സെക്കൻഡ് ടേം A2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു S2 മൈനസ് S1. ദെൻ ഹൗ ടു വി ഗെറ്റ് A3? A3 is equal to, what is A3? A3 is 6. Then how do we get 6? 6 is 12 minus 6. 6 is 12 minus 6. What is 12? 12 is S3. Then S3 minus S2. Okay. Then S3 minus S2. Then how do we get A4? A4 is 8. Then how do we get 8? 8 is in terms of sum, that is 20 minus 12. 20 minus 12 is 8. What is 20? 20 is S4. S4 minus S3. Then A2 is S2 minus S1. A3 is S3 minus S2. A4 is S4 minus S3. Okay. So I think you got the idea. As like this, how do we express the term in terms of a sum? As like, how do we follow, how do we write A7? How do we express A7 in terms of a sum? Is very clear. S4 is S4 minus S3. A3 is S3 minus S2. A2 is S2 minus S1. Correct. Then how do we write A7? Yes, A7 is S7 minus S6. S7 minus S6. Correct. So then how do we express generally AN? AN is equal to, how do we express AN in terms of sum? That is Sn minus Sn minus 1. Okay. Then is a very important relation between the terms and the sum of an AP. Okay. ഒരു എ പിയുടെ സമ്മും ആ എ പിയിലെ ടേമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇത്. AN ഈസ് ഈക്വൽ ടു Sn മൈനസ് Sn-1. ഓക്കെ. നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു എ പിയുടെ സമ്മ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഒരു സമ്മ് അറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ എ പി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ സമ്മ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടേമുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക? നമുക്ക് A10 കണ്ടുപിടിക്കണം, 10ാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? S10 കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ടേമിൻ്റെ സം S10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ S9 കണ്ടുപിടിക്കും. S10ഉം S9ഉം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് S10ൽ നിന്ന് S9 മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും? A10 കിട്ടും. ഓക്കെ. This very important relations, AN is equal to Sn minus Sn-1. I think you got it the idea. How do we get the general equation AN is equal to Sn minus Sn-1? Then I think you got it the idea about this order. Okay. These are the very important idea we use in the case of a sum of an arithmetic progression.
Okay, then first we study the two equations and we study the general idea of how to be the relation between the terms and sum of an AP. Okay, next we go, the first question is a direct application of an equation. Okay, the question is like this: find the sum of first 22 terms of the AP A3 minus 2 etc. Okay, the here the question is direct. What is asked the question? The question is asked to find the sum of 22 terms of an AP. AP is already given 8, 3, minus 2 etc. Okay, is an infinite AP, so is not given here, is a last term. Okay, then I told you here is possible to apply any one of the equation of the sum. If we use the second equation, what is the first? We must find the an there. That's only the difference. But here we using the first equation. The equation is Sn is equal to, okay, then we got it. What we need to find? We need to find here, we want to find the sum. So we use the equation of sum. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Correct? So then after we writing, we finding the what are the values of n, a and d. Then is very clear. Here we finding the sum of 22 terms. എത്ര ടേമിൻ്റെ സമ്മാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മക്കളെ? 22. അപ്പോൾ n is 22. So we writing one by one, n is equal to 22. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്ര ടേംസിൻ്റെ സം, എത്ര ടേംസിൻ്റെ സം. ഓക്കെ, അത് എണ്ണമാണ് എപ്പോഴും ഏതിന് വരുന്നത്? n-ന് വരുന്നത്. n is a number of terms. എത്ര ടേംസ്? Okay, here we adding 22 terms. So n is equal to 22. Then what is a? A is first term. So a is equal to 8. What is d? D is equal to second term minus first term is equal to minus 5. Then now we got it, all the values is needed in this first equation, that is n, a and d. So we substituting. Then how to change Sn? Sn is equal to S22 because we find here the sum of 22 terms. Then n by 2, n by 2 means 22 by 2 into 2a, 2a means 2 into 8 plus n minus 1, that is 22 minus 1 into d, d is minus 5. Then is equal to 11, 22 by 2 is 11, 16 plus 22 minus 1 is 21 into minus 5. Then 11 into 16 plus, then 21 into minus 5 is minus 105. Correct? Then 16 plus minus 105, 11 plus 16 plus minus 105, the bigger one is minus, so answer is also negative. Then we subtracting 105 and 16, correct? Then what we get? Then is equal to 89. 89. So next we multiply 11 and minus 89. The answer is negative because one is positive and one is negative. So 89 into 11. What is 89 into 11? Yes, 9, 8, 9, 8. Then yes, 7 and then minus 979. So what is the sum of first 22 terms of an AP? The sum of first 22 terms of an AP is minus 979. Okay, minus 979 is the answer. Then is a direct application of the sum of an AP. Okay, next we are discussing the next question. This one is also the application of n is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Okay, that means the sum of first n terms of an AP. So here what is the question? The question is asked like this: if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term. Okay,
then the question is very clearly asked, the term lies in 20th position. So we know the equation, we know the idea how to find a term in a fixed position, correct? So we are recalling again the idea. For to find the 20th term, we use the equation an is equal to a plus n minus 1 into d. അല്ലേ? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലുള്ള ടേമുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? എ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിലുള്ള ടേമാണ്. ഏത് പൊസിഷനിലെ? 20th പൊസിഷനിലുള്ളത്, 20ാമത്തെ ടേമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So we recalling again the idea. What is that? For finding an means a20 is equal to an is equal to a plus n minus 1 into d. Or we use directly a20 is equal to a plus 19d. That's also correct. A20, we need to get the value of a20. We wish to find a20, so we write directly a20 is equal to a plus 19d. That's also correct. Okay, so an means a20, n is 20 here, correct? 20 is equal to a plus 20 minus 1 into d. Then what are we know here? We know the value of n is 20. For finding, the question asked to find the 20th term, അല്ലെ? 20ാമത്തെ ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിലെ n വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 20, 20 ആയിരിക്കും. a is given. What is a? A is the first term, that is 10. Then n, we know n. What is n? N is 20. Then we don't know the value of d, correct? We don't know the value of d. D is not given. So for to find d is given the other one things here. What is that? The sum of first 14 terms of an AP is 1050. അപ്പോൾ 20th ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ മതി. അതിൽ നമുക്ക് n അറിയാം, a20 കണ്ടുപിടിക്കാൻ n അറിയാം, 20 a അറിയാം, പക്ഷേ ഏതറിയില്ല? ഡി അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേണം മക്കളെ? ആദ്യം ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി വേണം. അപ്പോൾ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് 14 ടേംസ് ഓഫ് എൻ എ പി ഈസ് 1050. Okay, then how do we start? Then 1050 is the sum of 14 terms. So we denoting this one given S14, that the sum in the time of sum n value is different. In the time n value is 14 and in the case of term the n value is 20. Okay, don't be misunderstand that one. In the case of sum, these given specify here the sum of 14 terms. അപ്പോൾ സമ്മിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 14 ടേംസിൻ്റെ സം എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ n വാല്യൂ 14 ആണ്. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 20th ടേം ആണ്. അപ്പോൾ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന n വാല്യൂ എത്രയാണ്? 20 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് മാറിപ്പോകരുത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഗിവൺ S14 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? 1050. And is given, what is that? A is equal to 10. Okay, a is equal to 10. So we use the equation Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Then Sn means S14, that is therefore S14 is equal to 14 by 2 into 2 into 10 plus what is n? N is 14 minus 1 into d. Okay, that is S14. We know the value of S14. What is 1050? Then 1050 is equal to 7 into 20 plus 13d. Then again 1050 is equal to, here is not possible to add 20 and 13d, so we expand the bracket. Then what we get? 140 plus yes 91, correct? 91d. Therefore
91D is equal to 1050 minus 140. Then is equal to what we get? 910. Okay, therefore D is equal to 910 divided by 91 is equal to 10. Now we got the value of D. This is another application for finding the value of D. Okay, as like sometime we need to find the value of A, or sometime we need to find the value of N when E is given the sum of the terms. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ദ ടേംസ് തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ ഏത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും? എ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, how to we identify which equation we need to we use here, this one or this one? Okay, that is very clear. The sum is given in the question, the sum is given, we use the Sn equation. Okay, if the term is given, then we use the An equation. Okay, എയോ ഡിയോ എന്നോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് സം ഓഫ് ദി ടേംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി ടേം ആണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും? എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. Okay, so here we got the value of D. The question is not over here. The next we need to find the 20th term. So we use the equation An is equal to a plus n minus 1 into D. Then how to write? Therefore a 20 is equal to a means 10 plus 20 minus 1 into D, that is 10. Then 10 plus then 19 into 10, 190. Then 190 plus 10, 200. So what is the 20th term of this AP? The 20th term of this AP is 200. Okay.